Hello students, welcome to Dronacharya Academy, Commerce and Accounts. We teach accounts with accountability. In the previous two classes, we discussed and we learned the procedure and steps to prepare the various accounts when a partner is admitted into the partnership firm or the business. Clear? So in this video, I am going to explain all the steps and procedures what we discussed in the previous class with an example problem. Yes, look at the question here. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Now they were sharing the profits and losses in the ratio of 3:2. Yeah. So what does that mean? A is holding 3 shares out of 5. B is holding 2 shares out of 5. Means total shares are 5. So A is holding 3 shares and B is holding 2 shares. The balance sheet as of 31st March 2025 was as follows. So this is the balance sheet which is given on 31st March 2025 అన్న. ఇది 31st March 2025 ఇచ్చారు. అంటే 31st March అనేది ఏంటిది? 31st March అనేది క్లోజింగ్ డేట్ నాన్న. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ మనం క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటాం. ఇక్కడ ఏవైతే బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆల్ దీస్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మా. You have to remember one point in accounts ma, every closing balance is an opening balance for the next financial year. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నానా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లియర్? డన్. సో నౌ లుక్ ఎట్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆల్రెడీ మీకు నేను ప్రొసీజర్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా, మనకి ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ గా అడ్జస్ట్మెంట్స్ దట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. So in this problem I am covering all the possibility of adjustment which may ask in the IP examination 2026. Clear? So చూద్దాం ఏంటిది ఇచ్చిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ. So on 1st April 2025 they admit C. Yes, how you are going to identify the given problem is belongs to admission of partnership or retirement of partnership. Yes, by this the indication ma. So in case they were admitting anyone into the business ma, they say that admitted, joined, they agreed to join, like this ma. In case they want any one of the partner is retiring from the business ma, so they simply say that like C wants to retire, B wants to retire, some XYZ wants to retire అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం మనకి అడ్మిషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రాబ్లం, అందుకని ఇక్కడ అడ్మిటెడ్ అనే వర్డ్, అడ్మిట్ అనే వర్డ్ యూస్ చేయడం జరిగింది. నౌ లుక్ ఎట్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ హియర్. C brings 50,000 as a capital and 20,000 as goodwill in cash. Now this problem is belongs to goodwill in cash ma. So in the previous class I explained the different treatments of different types of goodwill. Clear? So అర్థం కాకపోతే ఆ క్లాస్ అనేది ఒకసారి చూడండి. Done? Yeah. Next, depreciate machinery by 10%, furniture by 20% ma. Your assets are decreasing. Depreciation means decreasing the value of a fixed asset. Clear? So it's in a loss. When your asset depreciates, it's a loss. All losses will be on the debit side of a nominal account. So when you are preparing the revaluation account, you have to post this depreciated values in the debit side of revaluation account. Yes, already explained chesam nana, revaluation account nature and different types of ledgers what we prepare in the admission of partnership. So buildings are appreciated by 20%. The appreciation means increasing the value of a fixed asset. When depreciated is decreasing, appreciated means increasing. Decreasing is loss, increasing is profit. So it will be on the credit side of revaluation account. Clear? So bad debts, there is a provision for the bad debts 5%, again it's a loss. So on the debit side of revaluation account, discount of 2% on creditors. Now creditors is a liability. Now your creditors are decreasing.
Is it a profit or loss? మన లయబిలిటీస్ తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి we have to consider that as a profit, so it will be on the credit side of revaluation account. Clear? Done. Next, a liability of outstanding workman compensation is estimated 3,000. Now what happened here? Your liabilities are increased. It is increased ma, అంటే లాస్ కదా, లయబిలిటీస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, లాస్ కాబట్టి మనము రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ లోని డెబిట్ సైడ్ చూపించాలి. Clear? Now look at the last one here. Outstanding expenses mentioned in the balance sheet are not required to be paid. అంటే ఏంటన్నా, అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం పే చేయవసరం లేదంట, నో నీడ్ టు పేడ్ అంటున్నారు. సో ఇట్స్ ఎన్ gain, it's an income, it's a profit to the organization. So that's why we have to show that outstanding expenses on the credit side of revaluation account. So we'll prepare the all these accounts step by step. Clear? Yeah. What is the first account we have to prepare? Yeah. In admission of partnership or the retirement of partnership, ఏది చిన్న ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేయవలసింది revaluation account. So start preparing the revaluation account here. Yeah. So now mention the sides. Your left is debit, your right is credit. Clear? And name of the account is very important. It is very important. Name of the account. Write the name of the account, revaluation account. Yeah. What is the meaning of revaluation? Re antene again. Again you are calculating the values of your assets and liabilities. అంటే ఇక్కడ మనము అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వాల్యూ అనేది we are recalculating. So that's why we have to consider those adjustments which are attached with the existing assets and liabilities, old assets and liabilities. మన అడ్జస్ట్మెంట్ లో చూస్తే న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ కానీ, న్యూ పార్ట్నర్ తీసుకొచ్చిన గుడ్ విల్ కానీ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ లో టచ్ చెయ్యము. Note point this is, you have to remember which are those: a new partner's capital brought by the new partner and a goodwill which brought by the new partner, we will never touch in the revaluation account. Is that clear? Done. Now post the adjustment. See the what is the adjustment here? Depreciate machinery by 10% and furniture by 5%. What is the value of machinery? 60,000. It is giving 60,000. So not to machinery. To machinery 60,000. 60,000 into 10%. So this zero cancelled, this zero and this zero is cancelled. Now 1 into 6 is 6,000. Next, furniture is depreciated. Already explained the nature of a revaluation account is nominal. Debit we apply, we post all expense and losses. Credit we post all incomes and gains. So depreciation is a loss, financial loss. So furniture is 15,000. It is 15,000 into 5%. 5%. Clear? Now cancel it. 0 cancel, 0 cancel. 5 into 15. Yes, it is 750. 75 means 750. Yeah. Now see the next adjustment. What is the next adjustment here? Look at the question. Buildings to be appreciated by 20%. The value of buildings is 90,000. Yeah. It is 90,000. So calculate the 20% on 90,000. So appreciation means increasing. ఎప్పుడైతే అసెట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దట్స్ అన్ ప్రాఫిట్, ఇన్కమ్ మనకి. అందుకని మనం క్రెడిట్ సైడ్ చూపించాలి. ఎందుకు? నేచర్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఈజ్ నామినల్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై ది నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్. క్లియర్? సో బై buildings, by buildings 90,000 into
20 divided by 100 percentage ఇచ్చినప్పుడు మనము given percentage divided by 100 చేయాలి. 0 cancel, this 0 is cancel ma. Now 2 into 9, 2 into 9 18, so 20 percentage of 90,000 is 18,000. Yeah, now look at the next adjustment ma. What is the next adjustment? Create a provision for bad debts 5% on debtors. మరి బ్యాడ్ డెప్స్ అంటే ఏంటిదన్న? లాస్. ఎట్లా బ్యాడ్ డెప్స్ అంటే లాస్? మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు క్రెడిట్ బేసిస్ లో కూడా సేల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మన కస్టమర్స్ మనం క్రెడిట్ బేస్ మీద సేల్ చేసిన గూడ్స్ కి మనీ రిటర్న్ ఇవ్వకపోతే ఆ రిటర్న్ రాని మనీని మనం ఆ క్రెడిట్ సేల్స్ ని బ్యాడ్ డెప్స్ అంటాం. మరి ఇది లాసే కదా. సో సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే బ్యాడ్ డెప్స్ లోనే బ్యాడ్ ఉంది. So it's a loss. 5% is on debitors. Debitors is 50,000. Write the 5% is on debitors ma. Yeah. To bad debts or provision for the bad debts ma. 5,000. Sorry, 50,000. 5%. 0 cancel. 0 cancel. 5 into 5. 2,500. Done. So see the next adjustment. Yeah. What is the next adjustment is given here? After bad debts, a discount of 2% is to be received from the creditors. Creditors దగ్గర నుంచి మనకి 2% discount వస్తుందని అంటే liabilities తగ్గుతున్నాయి. It's an income. So show it on the credit side of revaluation account by discount on creditors. By discount on creditors. So your creditors is 40,000 into 2% means 2 divided by 100. 0 cancel, 0 cancel, 2 4s are 800. So 800 in the amount column. Yeah. Next adjustment. Yeah, a liability of liability for outstanding workman compensation is estimated at 3,000. So there is a liability not recorded, which is not recorded ma. Now they estimated and we have to show it on the liability side. Means now your liabilities is increased or decreased? Liabilities are increased. When liabilities increases, is it profit or loss? Obviously it is a loss. As per the nominal account, all losses and expenses on which side? Debit side. So post it on the debit side of revaluation account. Why? Because revaluation account nature is nominal. Clear? So post it on the debit side here. To outstanding workmen compensation 3,000. Clear? So the next adjustment, yeah, outstanding expenses mentioned in the balance sheet are not required to be paid and should be written back. అంటే మన అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కట్ అవసరం లేదంట. మరి లయబిలిటీస్ ఇప్పుడు తగ్గాయి అంటే it's a income, it's a profit. Show it on the credit side. Now what are the outstanding expenses? How much? Check the బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటుంది. 5,000 మనము కట్ అవసరం లేదంట. నో నీడ్ టు బి పెయిడ్. దెన్ షో ఇట్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ by outstanding expenses. Here we'll write not to be paid. Expenses 5,000. Yeah, we done with all the adjustment. Now find out the profit or loss. If your income is more than the expenses, profit.
that will be shown on the debit side of revaluation account. If your expenses is more than income, then it is in a loss. That will be shown on the credit side of revaluation account. Now calculate and find out the profit or loss. Now the credit side. 18,000 plus 5,000, 23,000, 23,800. So we got 23,800 on the credit side of revaluation account. Now on the debit side, 6,750 plus 2,500. So 6,000 plus 750, 6,750 plus 2,500. So it is 0, 5, 12, 1, 9 plus 3,000. So it is 0, 5, 2, 12. So debit is 12,250. So obviously our income is more. Then post the highest amount on the both sides, 23,800, 23,800 on both sides. Now find out the profit. 23,800 minus 12,250. 0, 5, again 5, here 1, 1. So 11,550 is the profit and loss. So to profit and loss account, 11,550. Now share it to the A and B. Now what is the share mark? Profit sharing ratio is 3:2, means A is having 3 and B is having 2 shares. So total shares is 5 shares. Clear? So total shares are 5. Out of 5 shares, out of 5 shares, A is having 3, means 11,550 into 3 by 5. Out of 5, A is holding 3. Now simplify this. 5 ones are, 5 twos are, 5 threes are, 5 tens are. So each share is 2,310 into 3. Into 3 means it is 6,000. A is holding 6,930. Then same way 2 into 2. Each share means into 2310. 4,620 is the share of B. So this is our revaluation account. Is that clear? So next we'll prepare the cash account. So now prepare the cash account. So mention the sides. Your left is debit, your right side is credit. Name of the account is very important. Cash account. Now, what is the nature of cash? Already explained. Cash nature is real. Means we have to apply the real account rules. Debit what comes in, credit what goes out. So when cash is coming to the business, that is considered as a receipt. When cash is going out from the business, that is considered as a payment. Simple గా cash receipts వస్తే మనం డెబిట్ సైడ్ రాయాలి, క్యాష్ పేమెంట్స్ వస్తే క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి నాన్న. మరి నువ్వు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటిది ఆ పాయింట్ అంటే, నేను ప్రాబ్లమ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, మనకి ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే అక్కడ ఉండే బ్యాలెన్సెస్, అసెట్ బ్యాలెన్సెస్ అయినా, లయబిలిటీస్ బ్యాలెన్సెస్ అయినా. సో దీస్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. In account, every closing balance is an opening balance. So whenever you are preparing ledgers for the assets or liabilities, always check your old balance sheet if there is any closing balances. If there is a closing balance, that closing balance will become your opening balance. Asset always open on debit side. See, asset, cash is asset, it opens the balance on debit side. Now check your old balance sheet.
we have a 20,000 cash at bank. Now that is our opening balance. There it is closing balance. In this ledgers it will become the opening balance. Now open the balance. ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓపెన్ ద బ్యాలెన్స్ మా. టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. మీరు కొత్తగా ఏది నేర్చుకోవడం లేదు. ఫస్ట్ ఇయర్ లోని త్రిబుల్ కాలం క్యాష్ బుక్ చేసినప్పుడు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అని మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని కూడా మనం ఇలానే ఓపెన్ చేసాం. టు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ అని చెప్పి డెబిట్ సైడ్ ఓపెన్ చేసి రిమైనింగ్ రిసిప్ట్స్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తుంటే పేమెంట్స్ ని క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తుండే. సేమ్ ట్రీట్మెంట్, కొత్తగా ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నదే. Understood. Now, what are the receipts in the business? So, in partnership, what are the receipts? Look at the adjustments and you answer the what are the receipts. Yeah. Now, look at the adjustment. Say brings 50,000 as capital. Means cash is coming into the business, right? In the form of capital. And he is bringing 20,000 as a goodwill in cash. So, now there is a two receipts in the business. అడ్జస్ట్మెంట్ మా క్లియర్. నా పోస్ట్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ రిసిప్ట్స్ ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు? డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ క్యాష్ అకౌంట్. సార్ ఇలా కాదు సార్, మాకు జర్నల్ ఏంటి చెప్పి లెడ్జర్ రూల్స్ అప్లై చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అంటే, ఎస్ చూడన్నా చెప్తాను నేను. యా, మనకి ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు నేర్చుకున్నారు కదా, ఏం నేర్చుకున్నారు? జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ బిజినెస్ కమెన్స్డ్ విత్ క్యాష్, బిజినెస్ కమెన్స్డ్ విత్ క్యాష్ అని. ఏంటిందన్నా ఇక్కడ సి కమెన్స్డ్ విత్ క్యాష్ అంటే క్యాష్ అనేది బిజినెస్ లోకి వస్తుంది. క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సి క్యాపిటల్ అకౌంట్ కదా. ఓకే, మరి అట్లనే గుడ్ విల్ ఏంది? గుడ్ విల్ కూడా వస్తుంది కదా ఇన్ క్యాష్. మరి క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ టు ద బిజినెస్. సో రియల్ అకౌంట్ ప్రకారం డెబిట్ సైడ్ రాయాలి. డెటార్ టు గుడ్ విల్ ఇన్కమ్, రైట్? క్రెడిట్ సైడ్. మరి లెడ్జర్ రూల్స్ అప్లై చేయి. ఇక లెడ్జర్స్ లో నేను ప్రిపేర్ చేస్తుంది క్యాష్ లెడ్జర్స్, నేను ప్రిపేర్ చేస్తుంది క్యాష్ లెడ్జర్స్. మరి క్యాష్ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్ లో క్యాష్ రాయను కదా. I will not mention cash in cash ledger account. So I will always post the opposite aspect. Now what is my opposite aspect? C capital. What is my opposite aspect here? Goodwill. Then post it on the debit side of cash account. చూడండి అన్న, నువ్వు అన్ని రిసిప్ట్స్ డెబిట్ అని రాసుకున్నా ఓకే సార్, లేదు లెడ్జర్స్ జర్నల్స్ రాసుకుంటాను ఓకే. నువ్వు ఎలా నేర్చుకున్నా నాకు నేర్చుకోవడం కావాలి. సో టు సి capital account. How much he brought? See, we have an opening balance of 20,000. He brought 50,000 as capital. Now, two goodwill. Goodwill also received, right? It is received in the form of cash. So, 20,000. మరి అడ్జస్ట్మెంట్ చూడనా, ఎక్కడన్నా పేమెంట్స్ ఉన్నాయా? ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ లో కూడా పేమెంట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరగలేదు. అంటే దేర్ ఈజ్ నో పేమెంట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం. దెన్ బ్యాలెన్స్ ద అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ ద క్యాష్ అకౌంట్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, by balance carried down, by balance carried down, C by D, 90,000. This total ma, your debit total 90,000. So balance the column. So 90,000 on both sides. 90,000 on both sides. Now brought down the balance ma. So to balance brought down 90,000. See, we have to show this in the balance sheet because so assessor is asked us to prepare the opening balance sheet ma. That's why we have to consider all opening balances ma. So B by D unte dani opening balance అని అంటాం. సో దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. మీకు గుర్తుకుండడానికి నేను బ్రాకెట్ లో B by S అని రాశాను. సో ఇన్ ఎగ్జామ్ డోంట్ రైట్ దట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ma. Done. So the next account. So after this we have to prepare the goodwill account, or you want to prepare the general reserve, you can go for that. There is no any preferred order here. So I will prepare the goodwill account ma. So I will prepare the goodwill account. Yes, write the account, mention the sites ma. Debit, your left debit, right is credit. Yeah,
గుడ్విల్ అకౌంట్. యా, ఏం చెప్పాను మనం, అసెట్స్ కి కానీ లయబిలిటీస్ కానీ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేయాలి. If there is any closing balance, we have to open the balance. In question, we don't have any goodwill, so directly you can post the amounts here. Clear? Now, in the previous problem, cash account. So cash account, you just look at the journal entry here. See, we received goodwill in the form of cash, right? So now goodwill is on the credit side. Now it is on the credit side, right? So opposite aspect will be on the credit side. Goodwill, in goodwill ledger accounts, in goodwill ledger account, goodwill అనేది క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది జర్నల్ ఎంట్రీస్ లో. అందుకని ఆపోజిట్ ఆస్పెక్ట్ మనము క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాం. ఆపోజిట్ లో ఏముంది మనకి, క్యాష్ ఉంది. బై క్యాష్ అకౌంట్. సార్ నాకు గుర్తుకుండడం లేదు సార్, నేను చెప్తాను. ఏం లేదు నాన్న, నువ్వు క్యాష్ అకౌంట్ లో గుడ్ విల్ ఎక్కడ రాస్తావు, డెబిట్ సైడ్ రాస్తావు. ఇప్పుడు ఎక్కడ రాస్తావు గుడ్ విల్ అకౌంట్ లో, క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి. ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసావు, క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి కాపీ చేసావు. క్లియర్? యూ హ్యావ్ టు కాపీ సిస్టమేటికలీ, సిస్టమేటిక్ గా కాపీ చేయాలి నాన్న. డన్. హౌ మచ్ గుడ్ విల్, 20,000. So she brought 20,000 in cash. Clear? Now goodwill is what? Already explained in the previous class. So goodwill is an extra profit. It's a reputation extra profit than the normal profit. Understood? Mar profit వస్తే ఎక్కడ షేర్ చేయాలి, ఆల్రెడీ రివాల్యూషన్ అకౌంట్ లో చేసాం కదా. ప్రాఫిట్ వస్తే డెబిట్ సైడ్ షేర్ చేయాలి. మరి షేర్ చేసేస్తే డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ లెడ్జర్స్. టు ఏ క్యాపిటల్, ఎవరికి షేర్ చేస్తానన్నా, ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కి. ఏ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో 20,000 into 3/5. ఏ షేర్స్ ఎంత, 3/5. మొత్తం 5 షేర్స్ లోని ఏ ఈస్ హోల్డింగ్ 3 షేర్స్. క్లియర్? 5 1s are 5 4s are 4 3s are 12,000. సో ఏ షేర్ ఇస్ 12,000. మరి మిగిలింది బీదే కదా, బి క్యాపిటల్. లేదు సార్ మేము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా ఉంటే చెయ్యు, 8,000 వస్తుంది. సో బ్యాలెన్స్ ద అమౌంట్ అండ్ క్లోజ్ ది అకౌంట్. 20,000. ఇట్లా నువ్వు 2 లైన్స్ డ్రా చేస్తే అకౌంట్ క్లోజ్ అయిందని అర్థం. క్లోజ్ అయిన అకౌంట్స్ కి మనము బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపించము. 20,000 on both sides. Clear? So after goodwill, we have to prepare the general reserve account. Yeah, we have a general reserve in the problem. In the question, they given general reserve. Now, create general reserve account. The debit, name of the account, general reserve account. You're right, is credit నాన్న. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి జనరల్ రిజర్వ్ అమౌంట్ చెక్ చేయండి అమ్మా, ఎంత ఇచ్చారు. జనరల్ రిజర్వ్ అమౌంట్ చూస్తే మనకి, look at the general reserve 15,000 ఇవ్వడం జరిగింది. జనరల్ రిజర్వ్ 15,000 ఇచ్చారు. నౌ షేర్ దోస్ 15,000. మరి జనరల్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి, అసలు జనరల్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి? See, in a business organizations or partnership firms, they will not distribute the 100% profits. ఎంటైర్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరు పార్ట్నర్స్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ కి. ఫ్యూచర్ లోని కంటిన్యూసీ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయని కొంచెం సేవ్ చేసి పెడతాం. దాన్ని మనం రిజర్వ్ అంటాం. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్, రిజర్వ్స్. క్లియర్? మరి ఇది కూడా ప్రాఫిటే కదా. ఎక్కడి నుంచి షేర్ చేసావు, ఎక్కడి నుంచి సేవ్ చేసావు, ప్రాఫిట్స్ నుంచే సేవ్ చేసావు. మరి ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడ షేర్ అవ్వాలి, డెబిట్ సైడ్ షేర్ అవుతుంది. కానీ మరి జనరల్ రిజర్వ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నావు, నువ్వు లయబిలిటీస్ నుంచి తీసుకున్నావు. క్లియర్? సో లయబిలిటీస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. జనరల్ రిజర్వ్ అనేది లయబిలిటీ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. అసెట్ అనేది డెబిట్ సైడ్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుందో, లయబిలిటీ క్రెడిట్ సైడ్ అలానే ఓపెన్ అవుతుందో. ఆపోజిట్ కదా. బై బ్యాలెన్స్ brought down 15,000. సార్ మీకు ఈ 15,000 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి. అన్నా లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటేనే ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆల్ దోస్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఎవ్రీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ is an opening balance. Now share it on the debit side because it is in a profit. Yes. 2. A capital.
ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కి షేర్ చేయాలమ్మా. ఈ క్యాపిటల్ అకౌంట్ 15,000 into 3/5. 5 ones are 5 threes are 9,000 a share. మరి మిగిలింది బీదే కదా, బి క్యాపిటల్ 6,000. సో లేదు అంటే 3,000 into 2 చేయండి అన్న, 6,000 వచ్చేస్తుంది. క్లోజ్ ద అకౌంట్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ షేర్ ఇట్ విల్ బి క్లోజ్ చేసిన అకౌంట్ అనేది మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని రాదు. గుడ్. క్లియర్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఎస్, ఇవి కామన్ గా అడిగే అకౌంట్స్. అప్పుడప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది. మనకి ఈ ప్రాబ్లం లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే మనకి ఎక్కడ ఇచ్చారో చూద్దాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది మనకి క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చారు చూడండి, మీ లయబిలిటీస్ సైడ్ ఇచ్చారు. లయబిలిటీ సైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది డెబిట్ అసెట్స్ లోనే అడగొచ్చు, లయబిలిటీస్ లో కూడా అడగొచ్చు. లయబిలిటీస్ లో ఇస్తే సేమ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఈస్ గివెన్ టు ద జనరల్ రిజర్వ్ అలానే చేయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ ఓపెన్ చేస్తావు బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద లయబిలిటీస్, డెబిట్ సైడ్ షేర్ చేస్తావు. అదే అసెట్స్ సైడ్ ఇస్తే ఆపోజిట్ ట్రీట్మెంట్ నాన్న. క్లియర్. మరి ఇక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చారు, లయబిలిటీస్ లో ఇచ్చారు. నువ్వు ఎక్కడ ఓపెన్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ ఓపెన్ చేయాలి. 10,000 ఓపెన్ ఇట్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రిపేర్ చేయండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. Left is debit, profit and loss account. Name of the account is very important. Right is credit. So it is given on the liability side. Liabilities always opens on the credit side by balance brought down. By balance brought down 10,000. Now share it on the debit side. So to a capital account 10,000 into 3/5 2 times. So it is 6,000. The remaining will be the B capital account 4,000. ఒక్కసారి షేర్ చేసామంటే అవి క్లోజ్ అయిపోతే మళ్ళా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రావు. సో 10,000 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం మెన్షన్ చేయమన్నా, ఓన్లీ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటేనే మెన్షన్ చేస్తాం. డన్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? డన్. సో నౌ వి విల్ ప్రిపేర్ ది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మరి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది ఏంటిది? నేచర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నా. లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారంటే నేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనేది ఇట్స్ ఇన్ అ లయబిలిటీ. సో లయబిలిటీస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. క్యాపిటల్ అంటే లయబిలిటీ కదా. పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియర్. మరి ఇదేంటిదన్నా, క్యాపిటల్ అంటే ఇట్స్ అ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్. మరి ఓపెన్ చేసేసే బ్యాలెన్సెస్, నీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే ఎక్కడ తప్పితే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో. మరి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ what is the capital of A is holding 1,15,000, B is 80,000. chalo post the amount by balance brought down 1,15,000 80,000. సి ఉండదు నాన్న, ఎందుకంటే సి న్యూ పార్ట్నర్ కదా, ఉండదు. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి, నీకు నేను కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తాను, లాజిక్ కూడా నేర్పిస్తాను. క్లియర్. డన్. రివర్స్ అకౌంటింగ్. నీకు రివర్స్ అకౌంటింగ్ రావాలి నాన్న. నువ్వు రివర్స్ అకౌంటింగ్ చేస్తూ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. జనరల్ ఎంట్రీస్ వస్తే లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఆల్రెడీ వి నో వాట్ ఈస్ లెడ్జర్, హౌ టు ప్రిపేర్ ద లెడ్జర్స్. అయితే ఫస్ట్ రివర్స్ అకౌంటింగ్ చేద్దాం. క్లియర్. చూడనా, ఇక్కడ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసాం. రివర్స్ అకౌంటింగ్ చేయి. ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ అనే వాళ్ళు డెబిట్ లో ఉన్నారు. పార్ట్నర్స్ డెబిట్ లో ఉన్నారు. మరి లెడ్జర్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫై చేస్తుంది లెడ్జర్ రూల్? పార్ట్నర్స్ డెబిట్ లో ఉన్నారంటే ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది జర్నల్ ఎంట్రీలోని డెబిట్ అవ్వాలి. అంటే నీకు ఇలా వస్తుంది,
Profit and loss account, P&L account, debtor to partners capital account. ఇప్పుడే కదా సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఇప్పుడే కదా సాటిస్ఫై అవుతుంది. చూడండి, P&L డెబిట్ లో ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ పార్ట్నర్స్ డెబిట్ లో ఉన్నారు కదా. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఏం ప్రిపేర్ చేస్తున్నావు? లెడ్జర్స్ అంటే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్స్ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా. మరి పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎక్కడ చూడాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ని చూడాలి. మరి ఎక్కడుంది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్? క్రెడిట్ లో ఉంది. మరి ఆపోజిట్ ఆస్పెక్ట్ ఎక్కడ రావాలి? క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ రావాలి. పోస్ట్ చేసేసి బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ పోస్ట్ చేసేసాను. పోస్ట్ చేసే బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 6,000 4,000. నాకు అక్కడ ఉన్నది ఓన్లీ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ కదా. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను? సింపుల్ గా నేను కాపీ చేశాను. ఎలా కాపీ చేశాను? పద్ధతిగా కాపీ చేశాను. సిస్టమేటికలీ ఐ కాపీడ్. How? See, in profit and loss account, I have partners' names on the debit side. In partners' capital ledger accounts, I posted it on the credit side. But what I wrote, నేనేం రాశాను? From where I copied, I wrote that account name. నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే కాపీ చేసుకొచ్చాను, ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకొచ్చానో ఆ అకౌంట్ నేమ్ రాశాను, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నేమ్ రాశాను. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? అట్లానే జనరల్ రిజర్వ్ ఎక్కడ వచ్చాను? జనరల్ రిజర్వ్ లో కూడా మనకి డెబిట్ సైడ్ ఉన్నారు పార్ట్నర్స్. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది? క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నావు? జనరల్ రిజర్వ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నావు. సో ఏ అకౌంట్ నుంచి అయితే తెస్తున్నావో ఆ అకౌంట్ అనేది రాయాలి. జనరల్ రిజర్వ్ 15,000 షేర్ చేస్తాం కదా, 9,000 6,000. క్లియర్? సార్ లేదు సార్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటారా? ఎస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జనరల్ రిజర్వ్ ఉందన్న, చలో రివర్స్ అకౌంటింగ్ చేయి. రివర్స్ అకౌంటింగ్ చేసి ఎంట్రీ ఫామ్ చేయనన్నా, ఎంట్రీ ఫ్రేమ్ చేయి. ఏం రాస్తావు? జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ లో పార్ట్నర్స్ డెబిట్ సైడ్ ఉన్నారంటే ఇన్ జనరల్ ఎంట్రీ జనరల్ రిజర్వ్ మస్ట్ బి ద డెబిట్ ఆస్పెక్ట్. అంటే జిఆర్ రిటార్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కదా. మరి ఇలా అయితేనే కదా ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. మరి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎక్కడ రాయాలి? Partners capital account, I have to write it on the credit side because partners are on the credit side of journal entry. Apply the ledger rules. Understood? ఇంకొక పాయింట్ చెప్తా. నీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, నీ జనరల్ రిజర్వ్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఎక్కడ సైడ్ ఉన్నాయి? లయబిలిటీస్ సైడ్ ఉన్నాయి. అంటే లయబిలిటీస్ నుండి ఎక్కడ రావాలని చెప్పాను? క్రెడిట్ లో రావాలని చెప్పాను. ఇలా అయినా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. క్లియర్? సో ఆఫ్టర్ general reserve, we prepared the goodwill account. Clear? Goodwill, where we have the partners, again on the debit side, profit kada, debit side share చేసాం కదా. మరి ఎక్కడ వస్తానన్నా? క్రెడిట్ సైడ్. ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నావు? గుడ్విల్ అకౌంట్ నుంచి తెస్తున్నావు. క్లియర్? అందుకని ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నాను ఆ అకౌంట్ రాస్తున్నాను. హౌ మచ్? 12,000 12,000 8,000. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్యాష్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ ఉంది కదా. క్యాష్ అకౌంట్ లో మనకి సి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని డెబిట్ సైడ్ లో రాసాం కదా. కదా డెబిట్ సైడ్ రాసాం కదా. ఒకసారి నోట్స్ చెక్ చేసుకో. కాపీ చేసుకుంటున్నావా? కాపీ చేసుకోవాలి. నోట్స్ చెక్ చేయి. డెబిట్ సైడ్ రాసాం కదా సి, సి క్యాపిటల్. మరి ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేస్తున్నావు? క్యాష్ అకౌంట్ నుంచి. సో క్యాష్ అకౌంట్ ఎవరినానా? సి. హౌ మచ్? 50,000. 50,000. సార్ లేదు సార్ జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి సార్ అంటే గుర్తు తెచ్చుకున్నానా? గుర్తు తెచ్చుకో. ఏం రాశావు నువ్వు? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు సి క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాసావు కదా ఎంట్రీ. మరి సి ఎక్కడుంది? క్రెడిట్ లో ఉంది. మరి ఆపోజిట్ ఆస్పెక్ట్ ఎక్కడ రావాలి? క్రెడిట్ లో రావాలి. నీకు కాన్సెప్ట్ కావాలా? తీసుకో. నీకు లాజిక్ కావాలా? తీసుకో. క్లియర్? కానీ మార్క్స్ తెచ్చుకో. 20 out of 20 తెచ్చుకోవాలన్న. క్లియర్? డన్. మరి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అంటేనే చెక్ పోస్ట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ పోస్ట్ చేస్తున్నామంటే వీ డన్ విత్ ఆల్ ద లెడ్జర్స్. అండర్స్టూడ్? చెక్ చేయనా? చెక్ చేయి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ లో కూడా మనకి పార్ట్నర్స్ నేమ్స్ డెబిట్ సైడే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి. క్లియర్? మరి అక్కడ డెబిట్ లో ఉంటే ఇక్కడ రావాలి? క్రెడిట్ లో రావాలి. ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నావు? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ నుంచి తెస్తున్నావు. పోస్ట్ చేస్తే రీవాల్యుయేషన్ బై రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ఎంత వచ్చిందన్న? మనకి రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ లో ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? చెక్ చేయండి అన్న. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్
We got the profit of A 6,930, B, yes, 4,620. 6,930, 4,620. Yeah, post it. So 6,000, I'm very sorry, 6,930, 4,620. Done. So we're done with the all the transactions and ledgers. క్లియర్. మనకి డెబిట్ సైడ్ ఏమి రాలేదు ఎందుకంటే డెబిట్ సైడ్ ఏమి లేవు కాబట్టి. సో డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసేసి బ్యాలెన్స్ చేయను బ్యాలెన్స్ చే ఏముంది చెక్ చేయండి, యాడ్ చేయండి ఆల్ టోటల్స్. యా 1,15,000 ప్లస్ 6,000 మీన్స్ 1,21,000. ఏ చేస్తున్నాం 1,21,000 ప్లస్ 9,000 1,30,000, that is 1,30,000 plus 12,000 1,42,000, that is 1,42,000 plus 6,930, 6,930. How much? 0,3984. Yeah, so 1,48,930 total of A. So A total వచ్చేసి మనకి 1,48,930. Now what is the B total? 84,000 plus 6,000, 90,000, 90,000 plus 8,000, 98,000, 98,000 plus 460, 4,620. It means 1,02,620. Yeah, 1,02,620. Yeah, 50,000. Yeah. Now post the amount. Balance the columns. Balance the columns. By balance carried down. Two balance carried down. Sorry. Two balance carried down. Two balance carried down. 1,48,930. 1,02,620. 50,000. नी closing balances है opening balances मा. Yes, by balance brought down. By balance brought down same values. Clear? ఇవే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని న్యూ క్యాపిటల్స్ గా చూపించాలి. క్లియర్? డన్? Yeah. So next we'll prepare the balance sheet. So what we have to prepare ma? We have to prepare the opening balance sheet. We have to prepare the opening balance sheet ma. Yeah. So you draw the balance sheet. Your left is liabilities, your right is assets ma. L and L liabilities, right is assets ma, the remaining. So opening balance sheet of A, B and C on 1st April 2025. Follow the order. An order follow them now. Yeah. Yeah. Follow the order here. Cash at bank. What is the balance ma? Em cheppanu nenu అసెట్స్ లెడ్జర్స్, ఆ లెడ్జర్స్ కి ఏదైనా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆ బ్యాలెన్స్ రాయాలి. మరి మనకి ఏమొచ్చిందని అంటే 90,000 వచ్చింది క్యాష్ అకౌంట్. మీరు నోట్స్ చెక్ చేయండి. 97 వచ్చిందన్న రైట్ ఇట్. క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ 90,000. క్లియర్? నెక్స్ట్ debtors 50,000 ma. So debtors 50,000. So there is a bad debts, right? So provision, there is a provision bad debts ma. 50,000 less provision for bad debts 5% now. So we calculated 2,500 nana. Every adjustment will appear 2 times. Clear? First year నేర్చుకున్నాం nana. Minus చేసేసి 47,500.
Clear? So after that, yeah, stock, there isn't any adjustment ma, then write the same value. Adjustment లేకపోతే same value రాసేసేయండి. 40,000. 40,000. So the next asset here, furniture. Yes, there is a depreciation, minus 5% depreciation. Furniture, 15,000. Yeah, there is a 5% depreciation, less depreciation, 5% is, that is 750. So 14 to 50 is the net asset value. So the next asset here, machinery, 60,000. Again, there is a depreciation on machinery, 10%. 10%. So write the machinery 60,000 less depreciation 10% means 6,000. మీరు రివాల్యూషన్ అకౌంట్ చెక్ చేసుకుంటే తెలుస్తుందన్న 54,000 net asset value. After machinery, yes, buildings. Buildings are appreciated, means increased. Increase అయితే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. Buildings 90,000 add appreciation. Add appreciation. How much? 18,000. Revaluation account లో రాసాం 20% అంటే 1,08,000. Clear? So we're done with the assets order. అసెట్స్ అనేవి అయిపోయాయి. ఇప్పుడు లయబిలిటీస్ చూద్దాం. క్లియర్? Now look at the liabilities ma. Now prepare the liabilities column. Yeah, we have a creditors ma. Yeah, creditors 40,000. So we have an adjustment, there is a discount ma, less discount. మనం రివాల్యూషన్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ కూడా రాసాం నాన్న. లెస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ 2% means 800, that is 39,200 ma. And again there is a bills payable ma. Check the balance sheet, old balance sheet ma, bills payable of 10,000. Clear? So after that we share outstanding expenses ma. So there is outstanding expenses. Outstanding expenses అనేవి మనము కట్టొద్దని చెప్పారు. So no need to be paid the outstanding expenses ma. So no need to post in the opening balance sheet again. And ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ షేర్ చేసేసాం. జనరల్ రిజర్వ్ కూడా షేర్ చేసేసి క్లోజ్ చేసాం అన్న. అది న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ లోని రాదు. నో నీడ్ టు పోస్ట్ ఇన్ ద న్యూ బ్యాలెన్స్ షీట్ మా. Then directly capitals and check the adjustments once again. Now check the adjustments ma. So capitals is done, depreciation done, buildings done, provision done, discount deducted, liability. Yes, the liability of for outstanding workmen compensation estimated at 3,000. Ante earlier they were not recorded, now they estimated and we have to record ma. Record chesese liability side. Clear ma? Outstanding workmen compensation, how much? 3,000. Clear? Now write the capitals ma, that is 3,000 ma. Write the capitals. A capitals rayali, new capitals rayali. New capitals of all the partners. A ఎంత వచ్చింది? 1,48,930. B 1,02,620. C, how much he brought? 50,000. Now balance the columns. If your balance sheet is agreed, then your problem is right ma. Now check the balances ma. Balance the columns here. 90,000 plus 47,500. So 1,37,500 plus 40,000. 1,77,500 plus 1,77,500 plus 14,250. Clear? Plus 54,000 plus 1,08,000. Total chain 0, 0, 7, 15, 19, 23, 2, 9, 10, 15, 1.
3,53,750. The 3,53,750. This is 5. 3,53,750. Now check the liability side. Liability side check cheyna. Liabilities check chedama. Yeah. Check the 39,200 plus 10,000 means 49,200 plus 3,000. Clear? 0, 0, 2, 12, 1. 52,200 plus 1 lakh 48 930 1 lakh 2 620 plus 50,000. Yeah, balance add check 0. This is 5 2 11. Yeah, 6 means 17. Here 1 10 11 11. Yeah, it is 13 13. Here 1. So 10 plus 15, 1. Yeah, 3,53,750. Yes, it is agreed. Balance sheet is agreed, ma. So post the amount and close the balance sheet, nana. So both sides agree in the how much? 3,53,750. 3,53,750. Done. So balance sheet అనేది agree అయిందనా. If you have any doubts or any queries, you can comment. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు కామెంట్స్లో అడగొచ్చు. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్, జై భారత్.